So friends, it's a very deep and very important topic, ego. When you understand ego and when you drop ego, you are enlightened. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một tiêu đề rất sâu sắc và cũng rất quan trọng. Đó là bản ngã. Khi chúng ta nhận biết bản ngã và buông bỏ bản ngã thì chúng ta đạt tới sự khai sáng. So what is ego? Ego is nothing but it's a feeling. It's a feeling of your own self-created identity. Vậy thì ego là gì? Bản ngã là gì? Bản ngã là cái cảm giác bạn được chứng nhận, cái tôi của con người. We create a lot of identities, false identities on our own self. I am this, I am that. Okay, I'm an engineer, I'm a doctor, I'm a spiritual person, I'm an enlightened person, I'm a great person, I'm a smart person. So we create a lot of identities, and also identities like, I'm a mother, I'm a father, I'm a grandmother. So we create a lot of identities on our own. We self-create our identities. And what we feel about our own identity is nothing but ego. Và trong cuộc sống thì cái bản ngã là cái mà chúng ta thường hay mặc định tôi là như thế này, tôi là như thế khác, tôi là bác sĩ, tôi là một kỹ sư, tôi xấu hoặc đẹp, tôi người nước này, người quốc gia nọ. Khi chúng ta được mặc định bởi những cái tôi như vậy thì đó chính là bản ngã. Now, what we feel? Do we feel great about it? Do we feel superior? Or do you feel inferior about your own identity? That is nothing but ego. So again, we have to understand in depth. Ego simply means what you feel about your own created identity, false identity, not true identity. The true identity is we are soul, but we have a lot of false identities. So it's the feeling. Đôi lúc chúng ta cảm nhận tự hào về cái bản ngã, đôi lúc sợ hãi về cái bản ngã. Nhưng sâu bên trong, đó chỉ là cái mà chúng ta dán cho mình là như thế này, như thế khác. Và đó chỉ là một sự giả dối. Sâu bên trong, bản thực thể của chúng ta chính là linh hồn. It's like everybody has ego. We all have ego. But when it is time, when you let go of the ego, then you are enlightened. So enlightened people and small children, they don't have ego. Small children, they don't have identity because small children, they are connected to the source. Until the age of 5, the children are connected to the source. They are pure consciousness. They don't have any identity. Similarly, enlightened people don't have any identity. So only enlightened people and small children, only these two people don't have ego, and only these two people are happy. Trong thiền định, chúng ta sẽ dần xóa bỏ đi bản ngã. Và các bậc khai sáng không có bản ngã. Tất cả trẻ em cũng không có bản ngã. Chúng hồn nhiên vì chúng còn kết nối được với linh hồn. Cũng như các bậc giác ngộ, các bậc khai sáng đã biết rõ sự thật. Khi chúng ta còn bám mắt vào cái bản ngã, những cái mặc định từ bên ngoài, thì lúc đó sự thật vẫn chưa được hiển lộ. See, Jesus Christ is an enlightened master.
is a very good example of having no ego. When Jesus was walking, somebody asked him, "Hey, who are you? People say you do great miracles. Who are you?" So Jesus replied, "I am the Son of God, and you and me are the same." He replied, "I am the Son of God," because he was in the consciousness. God means super consciousness. And your soul is part of that. He said, "I am Son of God." He has no identity. He didn't say, "I'm a male, I'm a carpenter's son, my father is this, my mother is this, I do this, I teach meditation." Okay? He didn't say anything. He simply spoke, "I am the Son of God, and you and me are the same." Because he doesn't have any false identities. He knows that he is a pure consciousness. So he spoke the truth. "I am the Son of God, and you and me are the same." Chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Giêsu và Christ, sự tỉnh thức, là một nhân chứng sống động. Khi thấy Đức Chúa Giêsu bước đi trên nước, mọi người hỏi rằng Thầy đang làm điều kỳ diệu, Thầy là ai vậy? Chúa Giêsu trả lời, "Ta là con của Thượng Đế và bạn cũng thế." Chúng ta cũng đều là từ một nguồn tâm thức mà ra. Đó là sự tỉnh thức. Và Đức Chúa Giêsu cũng luôn nhấn mạnh, Thượng Đế là tâm thức vĩ đại và Đức Chúa là con của tâm thức đó, và tất cả chúng ta đều là như thế. And if every child don't have ego, they are pure, they're innocent, then how did the ego come in the first place? The ego came when the child is no more authentic. When the child cannot live its own authentic life. As the child is growing, the parents wants the child to behave certain way, to do certain things. There's a lot of expectations from the parents, from the teachers, from the society. So the child cannot be itself. The child cannot be authentic. So then there is a lot of emptiness inside the child. And when there is a lot of emptiness, the child quickly put a lot of layers, identities. That's when the ego develops. Vậy thì bản ngã bắt đầu từ đâu? Khi chúng ta nói một đứa trẻ hồn nhiên thơ ngây, nó không có bản ngã, nó chơi một cách vui vẻ và đầy yêu thương. Nhưng dần dần cha mẹ sẽ nói rằng nên như thế này, không nên như thế này. Và đứa trẻ hồn nhiên trong suốt đó dần dần có những lớp mặc định và bản ngã bắt đầu hình thành. See, every child is born very happy. Until the age of 5, the child is simply happy. The child is naturally joyful. Have you ever seen a small child feeling sad? No. Small babies, they are simply happy. They are naturally happy. If you look into the child's eye, you can see no ego, no identity. They are always living in the present moment. But when the parent starts conditioning, then the child cannot be itself. The child cannot live its authentic self. Then there is a disconnection to the source. And when this disconnection to the source, to the God happens, then they feel a lot of empty inside. And because they feel empty, they start behaving in a certain way so that the parents are happy. They start doing things for others. That's when they take up the identities, they protect, they use that identities to fill that empty space. And that is nothing but ego. Khi chúng ta nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, chúng thật hạnh phúc. Nhìn vào đôi mắt, chúng ta thấy sự hồn nhiên trong veo ở đó. Nhưng khi chúng ta bắt đầu
mặc định điều này điều kia, đứa trẻ sẽ dần mất kết nối với linh hồn ở bên trong. Và khi mất kết nối bên trong, đứa trẻ sẽ cảm thấy trống vắng. Và một cách tự động, đứa trẻ sẽ hành động như lời người lớn dạy, chỉ để tìm lại tình yêu, tìm lại sự hài lòng. Và đó là cái bản ngã. So if the child has loving parents, and if the child receives a lot of love from the parents, and the child grows up naturally, authentically, without much conditioning, then the child will have a healthy ego, or in other words, healthy personality. But a child which is not grown up in a healthy atmosphere feel a lot of emptiness, and it ends up with an unhealthy personality or unhealthy ego. So it starts in the childhood. Có những đứa trẻ có thể được lớn lên khỏe mạnh, phối đầy yêu thương của cha mẹ. Có những bản ngã, có những cá nhân khỏe mạnh vì được yêu thương, được bảo bọc. Cũng có những đứa trẻ lớn lên không được khỏe mạnh như thế và cố gắng che đậy đi tất cả những cảm xúc của cái sự trống vắng ở bên trong. You see, the ego seeks acceptance because they feel so much emptiness. Ego is nothing but the feeling of your own identity. So the ego seeks love, acceptance, validation, appreciation from people around because there is so much emptiness. There is so much emptiness inside. They need approval from outside. Then the ego feels good. Bản ngã đi tìm kiếm sự công nhận, tìm kiếm yêu thương từ bên ngoài. Vì chúng thấy thiếu thốn, nên bất kỳ điều gì được bên ngoài công nhận, bản ngã cảm thấy hài lòng, cảm thấy được vuốt ve. And this ego feels separate because they are disconnected from the source. So they feel they are separate. And the ego feels they are very unique and they are very special. So this separation and this feeling special and feeling unique is the false identity. Khi bản ngã đi tìm kiếm từ bên ngoài để được công nhận, để được cảm thấy mình đặc biệt, thì cái linh hồn cũng đã bị thiếu vắng và cũng cảm thấy cần cái sự công nhận đó, bởi vì bản ngã đã mất đi cái sự kết nối và thấy mình chia sẻ, mình riêng lẻ với những thực thể khác. And because it is separated from the souls, it feels separate, it is disconnected from God. So the ego will start identifying itself with all the aspects of physical existence. Like I am a professor, I am a doctor, I am a mother. Like all those physical existences, the ego starts identifying with it. The ego starts disconnecting from the true identity that I am God, I am pure consciousness. So that identity goes away, and the false identity based on our physical existence, that starts coming up. Và chính vì sự mất kết nối với bản thể bên trong, với Thượng Đế, nên bản ngã cần đi tìm kiếm sự công nhận ở bên ngoài. Bởi vì chính sự trầm cảm, sự thiếu thốn khiến bản ngã đi tìm những cái dấu hiệu được công nhận về bản chất, như tôi là ai, tôi là một bác sĩ, tôi là một người thành đạt. Và những cái nhãn hiệu từ bên ngoài đó, nó lại càng che đậy đi cái sự thật bên trong. Sự thật bên trong chúng ta tất cả đều là Thượng Đế. Let us look into some of
the identities, the physical aspects which the ego would like to identify with. So one is I'm a, the profession, and then education. I'm an engineer, I'm a master degree holder, I'm an MS, and I study in Harvard, I study in Oxford, and I'm a scientist, I'm a doctor, right? So these are the identities, and also the social roles. I'm a mother, I'm a father, I'm a grandmother. So they get identified with the physical existences. Their identities will be based on what they study, what they do, and what roles they take, and also what talents they have, what skills they have. They can say, I'm a great musician, I'm a great sports person. So they get identified with their abilities, their skills, their roles, and also accomplishments. I have achieved this, I've achieved that. So they start feeling that they are that. But the truth is, they are pure consciousness. And some people, they start identifying with their looks. Oh, I'm beautiful, I'm my body, I'm this, I'm a model, I'm very beautiful. Like that, they start identifying with their physical aspect. But we are not the body, we are pure consciousness. So the true identity goes away, and all the false identity comes into the place. Bản ngã đi tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, bắt đầu như việc học vấn, việc chúng ta là một bác sĩ, một kỹ sư được học ở trường Harvard, MIT, cho đến những cái vai trò chúng ta đóng ở trong xã hội như tôi là mẹ, tôi là con, tôi là một cái vai nào đó ở bên trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Hoặc là chúng ta cũng có những cái sự đòi hỏi công nhận từ những cái năng khiếu, như mình giỏi về điều này, mình giỏi về điều khác, cũng như cao hơn hoặc là tinh tế hơn. Nếu chúng ta có được những biểu hiện của cơ thể vật lý như là xinh đẹp, như là bảnh bao, thì đó cũng là một cái nhãn mà chúng ta dán dần lên cái tôi là như thế này, tôi là như thế khác. Để rồi cái sự thật tôi là ai dần dần bị che mờ bằng những cái sự thật bên ngoài, những sự thật không hề thật cả. Và cũng có những lúc những cái thành tựu nó càng làm cho bóng nhoáng lên cái tôi là như thế này, tôi là như thế khác. Tất cả những cái lớp vỏ đó làm cho chúng ta che mất đi cái sự thật chúng ta là bản thể thuần khiết, chúng ta là Thượng Đế. And some people, they get identified with their belief system. They believe they are a healer. They believe that for example, I'm a healer of Mother Earth. So they have this false identity. Their true identities, they are pure energy, they are pure consciousness. But they have this false identity, what we call it as spiritual ego. They feel special. They feel that they have come to planet Earth on a special mission. They are here to save the planet Earth. So they put up a lot of false identities. And this ego is very vulnerable. There are two types of ego. Either they are inferior or they are superior. Inferior complex or superior complex. And majority of the people, they are inferior. More than 90% are inferior complex. A very small percentage have the superior complex. So ego, once again, means the feeling of your own created identity. And that feeling gives rise to inferior complex or superior complex. Và có một tầng bản ngã tinh tế hơn, chúng ta thường gọi là bản ngã tâm linh. Có một số người cho rằng mình có sứ mệnh để hàn gắn thế giới. Những niềm tin tự đặt ra rằng mình là những người chữa lành cho điều này, cho điều khác. Và đó cũng là một loại bản ngã tinh tế đã che mờ đi cái sự thật. Và những cái bản ngã này thì nó cũng có những mặt
thuộc về vật lý, cũng có những mặt thuộc về bên trong tâm trí, cảm xúc. So, in simple words, what you feel about your own identity is your ego. Và nói tóm lại, khi chúng ta cho rằng, chúng ta nghĩ rằng tôi là như thế này, thì đó là bản ngã. And because it's your feeling, the feeling doesn't stay the same all the time. Your feelings goes, sometimes your feelings are up and sometimes your feelings are down. So your feelings are fluctuating. So your ego is vulnerable to outside influences. Suppose you feel something great about yourself and somebody doesn't acknowledge it, or somebody says something bad about you. You feel hurt. Your ego is hurt because you feel great, but others are not accepting that feeling. So it fluctuates. The ego fluctuates a lot because it's vulnerable to all the outside. Because you can think whatever you want. You can think you are a king, but your wife might think you are useless fellow. So your ego is hurt. So the feeling, your own feeling, is vulnerable to all the outside influences. Và cảm xúc hay là điều mà bạn cho rằng bạn là ai thì lại luôn luôn thay đổi. Có khi cảm xúc bạn dâng cao, bạn thấy mình vĩ đại to tát. Có khi bạn thay đổi cảm xúc khi một ai đó nói ngược lại với cái điều bạn cho bạn là như thế. Bởi vì bản ngã luôn luôn đòi hỏi được công nhận. Và khi chúng ta cho rằng mình vĩ đại, cho mình to tát, hoặc đôi lúc cảm xúc cho rằng chúng ta là một vị vua chẳng hạn. Nhưng khi mà bên ngoài, bởi vì cái bản ngã là đi tìm kiếm cái sự công nhận ở bên ngoài, và khi gặp một ai đó nói ngược lại với cái điều mà bạn mong muốn, không công nhận cái điều đó, thì bản ngã ngay lập tức bị tổn thương. Now let us see some of the superiority complex behaviors. People who have a superiority complex, people who feel they are great. People who feel they are the best. So that is superiority complex. Some of the qualities, they are very dominating. They are always controlling, and they are very aggressive. And they always need to be right. Whatever they say, I am right. I am always right. I cannot go wrong. And in any conversation, they have to have the last say. That means only they have to conclude. Whatever they say should be the last. And they are very stubborn. A lot of arrogance. And these people, they chase external achievements. External achievements. Okay, I built a very big house. I have a beautiful wife, and I have wonderful children, and I'm a great CEO. I bought a luxury car. So they are more into external achievements because they feel that is the identity. They feel great when somebody see that achievements. And these people, they are very competitive. They don't cooperate as a teamwork. They are very competitive. They want to be the best. They want to be the number one compared to others. And these people are very manipulative. They manipulate the things so that they always remain on the top and they always dominate others. Có những bản ngã mà cho rằng mình tự cảm thấy bản thân mình to lớn. Những bản ngã này thường có cảm xúc muốn thống trị, muốn kiểm soát, luôn luôn muốn chứng tỏ rằng mình đúng, rằng mình phải là người có tiếng nói sau cùng nhất. Và nó khá là cứng nhắc. Khi chúng ta làm việc trong một đội nhóm thì những biểu hiện của những bản ngã này đó là luôn luôn so sánh và luôn luôn muốn được là người kiểm soát sau cùng. Đây là một loại bản ngã của những người tự cho rằng mình to lớn hơn. And let us see some inferiority complex behaviors. So these people are the opposite.
So these inferiority complex people, they feel very low about themselves. Ego is nothing but what you feel about your own self. So these inferiority complex people, they feel very low. They are very weak. They have very weak willpower, and they have very poor self-discipline, and they cannot complete the project. They cannot, whatever they start, they cannot complete. They cannot reach their goals. And these people, they avoid responsibility. They always blame others. Oh, it is the fault of my wife. It is the fault of my husband. It is the fault of my boss. It is the fault of my parents, or it is the fault of God. So they always try to blame others, but they never take responsibility. And these people, they're always followers and people pleasers. They play it safe. People pleasers means they behave in a certain way. They speak in a certain way to always please others. They cannot say no. If somebody asks them to do anything, they cannot say no. They will say, oh, do you want to do? Yes, I will do. They cannot say no. Even though they don't want to do, they cannot say no. They always want to please others. And these people can be easily manipulated. And they have a victim personality. Victim personality means, who are me? What can I do? I'm helpless. I'm suffering. I have health problems. I have financial problems. I have relationship problems. Poor me. I'm suffering. So like that, they feel helpless. Victim personality. And these people, they go through passive aggressive. So that means they will be very passively aggressive. Because they cannot say no, what they will do? They will do the things which is not appropriate. Instead of saying no, they will do other things. For example, passive aggressive means, for example, the husband doesn't want to take the wife and drop in the office. So the husband will wantedly make sure he is going late to the office. So this is passive aggressive. So they don't know how to say no. So they behave very passively, but aggressively. This is the inferiority complex people. They are not straightforward people. They act behind the back. Nhưng cũng có những bản ngã trái ngược lại. Những bản ngã yếu đuối luôn tự cho rằng mình thấp kém. Những người có cái kiểu mặc định như thế này thì sẽ là những người không thích mình phải chịu trách nhiệm, thường hay đổ lỗi, thường hay cảm thấy mình thấp kém và luôn giữ ở cái mức độ an toàn, không dám nói không với những thứ mình không thấy hài lòng. Ai nói gì cũng nói vâng vâng, ai biểu gì mình cũng âm thầm mà đi làm, cho dù bên trong không thích. Có những tâm thức như là mình là nạn nhân, dường như cả thế giới này không ai giúp đỡ mình, không ai bảo vệ mình. Và có những cái bản ngã đi ngược lại với những cái bản ngã mà cảm thấy mình vĩ đại thì lại là những cái bản ngã. Bởi vì bản ngã cũng chỉ là cảm giác mình là như thế nào thôi, chứ nó không là thật. Thì cũng có những cái bản ngã cảm thấy mình yếu kém. Nhưng tất cả những cái yếu kém đó lại không muốn thừa nhận là mình đang như thế, mà lại đổ lỗi, thường có tâm lý nạn nhân và thường cho rằng mọi thứ xung quanh là nguyên nhân khiến mình trở nên như thế này. And ego affects our relationships. You see, once again, we have to understand that ego is nothing but the feeling of your false identity. And now, when you're having a lot of false identity, you expect a lot of things from in your relationships. For example, you feel you are a great person. So you want your partner to always feed your ego, to always speak great things, to always appreciate you. If your partner doesn't appreciate you, then your ego is hurt. So your own feelings of your own false identity creates a lot of disturbance in all our relationship. First, what kind of relationship you have with yourself is affected, because you think everything wrong about you. Ego is nothing but ignorance and arrogance. You are very ignorant about you. You don't know about you. You don't know.
You are very ignorant that you are pure consciousness. You don't know that you are God. You are very ignorant. And so you have a very bad relationship. So you start judging. I am not worthy. I am bad. I am not capable. So you will have a lot of judgments on your own self. So your own relationship is very bad with you. And similarly, your relationship with others is also affected. Chúng ta vừa nói về bản ngã từ đâu đến và bản ngã nó là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần tiếp theo, đó là cái bản ngã nó ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ. Bởi vì cái bản ngã chỉ là cái cảm giác của chúng ta về chính mình, chứ nó không phải là sự thật. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình vĩ đại và chúng ta mong muốn rằng những người khác cũng công nhận cái điều đó. Nhưng tất nhiên khi chúng ta không được sự công nhận thì bản ngã cảm thấy bị tổn thương. Nhưng bản ngã cũng lại chính là những cái lớp mà chúng ta tự đắp lên cho mình. Nó hoàn toàn không phải là sự thật. Chúng ta quên mất chúng ta chính là một cái tâm thức thuần khiết. Chúng ta quên mất chúng ta chính là Thượng Đế. Mà chính chúng ta lại cho mình là những cái điều mà do tự mình cảm thấy tự mình dán nhãn đặt tên. Cho nên khi mà mối quan hệ bên ngoài không đáp ứng được, không làm hài lòng những cái chúng ta tự cho mình là như thế, thì chúng ta cảm thấy cái bản ngã của mình bị tổn thương và dần dần trở nên thường hay đổ lỗi, thường hay than phiền và thường hay cảm thấy rằng mình không được mọi người công nhận và cảm thấy thật là tệ. Do đó mà khi mà mọi người có cái bản ngã mình quá cao thì thường hay gặp những mối quan hệ không được tốt đẹp. So let us see some of the egoistic behaviors in a relationship. These people who don't have a healthy ego, they become codependent. There's a lot of codependency. They lean on their partner. They cannot stand strong. And they have very poor boundaries. So when they have poor boundaries, that means they are emotionally, they cannot have proper boundaries in the relationship. These people, they go through extramarital affairs. They cannot stick on to one partner. And also these people, they are very demanding. They are very possessive. And they are always clinging. And when you are demanding, clinging, then naturally you will have jealousy in the relationship. And also there will be a lot of self-sacrifice. You put others as priority. You put others' need before your needs. You don't take care of your needs. You take care of others' needs, your partner's needs, because you want your partner to say, oh, you are such a great wife. You're such a great husband. You've taken care of me so well. No, they want to, because their ego, they feel very low. So they want appreciation. They want acknowledgement from the outside because they feel very empty. So they sacrifice. They do a lot of self-sacrifice activities so that they get sympathy from the partner. Khi mà chúng ta để cho cái bản ngã chiếm hữu thì những người như thế này thường có những cái thái độ là đi tìm kiếm tình yêu từ bên ngoài, hay là luôn luôn có những cái giới hạn, những cái vòng lẫn quẩn. Khi chúng ta cảm thấy là mình dựa dẫm vào quá nhiều cái bên ngoài để đem lại tình yêu, đem lại sự an toàn cho chính mình, thì những người bị bản ngã mà như thế này thì sẽ cảm thấy rằng mình luôn luôn cần phải ưu tiên cho cái đòi hỏi của vợ hay của chồng, mà quên mất cái bản thân mình đi. Và khi mà đi dựa dẫm vào bên ngoài và bỏ ra cho bên ngoài nhiều quá thì cái việc mà chúng ta không hài lòng là chắc chắn nó sẽ xảy ra, và cái vòng luẩn quẩn nó cứ thế lặp đi lặp lại. And let us see some more. So these people, they will be little more anti-social. So that means they don't like to mingle with the people. They are anti-social.
because they feel unique, they feel special. So they say, oh, they are not of my type. I'm separate, I'm special. And these people, they are very critical. They're always judgmental about others. They find fault with others. They always judge. And they're very intolerant. They cannot tolerate others. And these people, they have very lack of compassion, empathy. Empathy means your ability to understand others' feelings. So these people have empathy, lack of compassion, lonely. Sometimes, they are very lonely in the relationships. They are very isolated. And they fear intimacy in the relationship because these people, they cannot be authentic. If they are authentic, then all the identities, all the layers will break. So they want to keep it to themselves. They don't want to open up. And they sometimes they become narcissist. Narcissist means they give too much importance, overblown sense of importance to themselves. They don't care for others. They only care for themselves. Again, these are all egoistic behaviors. Và cũng có những loại bản ngã mà chúng ta gọi là rất là bảo thủ. Những người thường hay phê bình, thường hay phán xét. Những người như thế này thường là họ quay lui về bên trong. Họ cho giữ cái chính kiến của mình, luôn luôn cho mình là đúng. Thiếu vắng đi sự bao dung, sự cảm thông. Những người như thế thì sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình bị xa cách với người khác. Bởi vì cái việc mà dán nhãn càng ngày càng sâu như vậy, càng dày chặt như vậy, làm cho họ trở nên hoang tưởng về chính mình, cảm thấy chỉ có mình là đúng và những người khác thì lại rất là dễ va chạm vào cái bản ngã đó, nên họ thoái lui, gói mình trong cái phạm vi mà họ cho rằng họ luôn đúng. Những người này thiếu vắng đi sự cảm thông, sự bao dung đối với người khác, và chính họ tạo ra cái việc cô đơn cũng như xa cách cho chính mình. So is the ego good or bad? Ego is not to be condemned. Ego is not bad. Ego is neither good nor bad. Ego is part of ourself. It is very much necessary in the beginning stages of our soul evolution, when you're in the infant soul, baby soul, young soul, mature soul, and until the old soul. You need the ego, because through the ego, you can have a reflection of all your capabilities. You use your ego. Through the ego, you see your life from all the possibilities. Okay? So you can say, right, I'm able to achieve a lot of things. I can be whatever I want. I can earn materialistic things. I can be identified as a good musician, or I can do a lot of social work. So the ego is needed for you to evolve from the infant soul till the mature soul. But once you reach the old soul, then the ego is a block. Unless you drop the ego, you cannot transcend to a transcendental soul, to an enlightened soul. So ego is very much needed. Ego is very much needed for the evolution of the soul. But when it comes to the last stage, where you are an old soul, you are about to get enlightened, that moment you have to drop the ego, because that is not your true identity. If you don't drop the ego, then you are stuck and there is suffering. There is no enlightenment. So ego is very much needed, but the ego has to be educated. The ego has to be enlightened. Educating the ego means reminding yourself, hey, you are not that. You are pure consciousness. For example, you might be a CEO of the company. People say, I am the CEO of a company. Educating the ego means, I am not the CEO of the company. I am a pure soul, but I am working as a CEO, and it's a temporary job. That is educating the ego. Vậy thì bản ngã là tốt hay là xấu? Bản ngã thực chất
không tốt cũng không xấu. Nó cũng rất là cần thiết cho cái hành trình tiến hóa của linh hồn. Thông qua nó, ta phản chiếu được những điều mà chúng ta thực sự có, hoặc những khả năng mà chúng ta có thể làm được. Vì cái hành trình tiến hóa của linh hồn bắt đầu từ những bước chúng ta có linh hồn trẻ thơ, linh hồn chưa trưởng thành, linh hồn trưởng thành, cho đến linh hồn già và linh hồn khai sáng. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta trải nghiệm để chúng ta học hỏi, thì cái bản ngã nó là chính cái sự phản chiếu cho chính cái việc mà chúng ta trưởng thành như thế nào. Nhưng điều cuối cùng, khi chúng ta đến với hành trình khai sáng, thì bản ngã cần phải được buông bỏ. Bản ngã là cần thiết, nhưng bản ngã cũng cần được giáo dục để buông bỏ khi bạn trên cái hành trình khai sáng. Nếu bạn tự nhắc mình, khi ai đó nói, ồ, bạn là một CEO quan trọng của công ty, thì bạn tự nhắc mình rằng mình là một bản thể thuần khiết. Mình chỉ đang làm việc như là một CEO trong công ty. Thì bản ngã nó sẽ được giáo dục. Mọi thứ nó sẽ không lấn át, nó sẽ không chiếm phần của cái bản thể bạn. Đó là cái hành trình mà tiến tới đến cái mức khai sáng. Đến mức khai sáng sau cùng thì tất cả các bản ngã đều phải được buông bỏ, đều phải được phá vỡ. So ego is a learning tool through which you learn many things in many stages. Like, when you are an infant soul, you learn many things through the ego. When you are a baby soul, you learn many things through the ego. When you are a young soul, you learn many things through the ego. When you are a mature soul, you learn many things through the ego. And when you come to your old soul, again, the search for truth begins when you are old soul. When the search for truth, who am I? What is my life purpose? What am I? What is God? When you want to know the truth, that moment, you see, in the beginning 4 stages, you use the ego to learn a lot of things. But then, when you come to the old soul, when you want to know the truth, then you have to drop the ego. You have to let go of all the false identities. Then only you can understand, realize your true self. So that is self-realization. So unless you realize, unless you drop the ego, you cannot educate your ego. You cannot enlighten your ego. You cannot live a happy life. You cannot live like a happy Buddha, laughing Buddha. So ego is there until the search begins. Once the search starts, then the ego has to be educated. Chúng ta trải qua cái hành trình tiến hóa của linh hồn, từ những linh hồn sơ sinh, linh hồn trẻ thơ, linh hồn trẻ, linh hồn trưởng thành. Tất cả những cái bước tiến hóa này, chúng ta cần cái bản ngã để học hỏi. Bản ngã cần thiết để chúng ta học được từng bước để trưởng thành hơn. Nhưng khi chúng ta đạt đến cái mức của linh hồn già, đó là lúc ta bắt đầu tìm lại sự thật. Ta là ai? Ta đến với mục đích gì trong cuộc sống này? Thì khi mà chúng ta đã bước đến cái mức của cái linh hồn già, của cái việc mà đi tìm sự thật, của sự khai sáng, thì khi đó bản ngã phải dần được buông bỏ. Bởi vì có bản ngã là chúng ta sẽ còn đau khổ. Chỉ khi bản ngã được giáo dục và được buông bỏ, chúng ta sẽ sống một đời sống hạnh phúc và không thể tiến hóa đến mức độ khai sáng khi bạn vẫn còn cái bản ngã. Và khi đã thấu hiểu sự thật ta là ai và nhận ra cái chân giá trị của cái việc vượt lên trên những mức độ của sự tiến hóa linh hồn, thì cái việc buông bỏ bản ngã nó sẽ xảy ra. Và khi đó
chúng ta tiến tới mức độ của linh hồn một vị Phật luôn luôn hạnh phúc. For example, you know that, for example, you know that you are pure consciousness. You educate your ego that I am not the false identity, I am the true identity. Then with that, there is completeness. You feel totally full. You feel complete. There is no separation. You know you are God. You know you are all connected to the whole cosmos. There is so much completeness inside you. And when there is so much completeness inside you, then you don't care about others' opinions. Because you know who you are. You realized yourself. Then you are least bothered about others' opinions. You will not do the things to make others happy. You will do the things only for your joy. And when you let go of this ego, then you will start respecting the others. You will see everybody as God. For example, you have a driver. You don't see him as a driver. You will see him, oh, he's a pure soul. He's consciousness. He's working as a driver. So what? He's also same like me. So you will let go of all the false identities. I am this, I am that, I am a doctor, I am an engineer, I am a great person, I got the first prize, I got the Nobel Prize, I studied in Harvard. No, that is not you. You will let go of all those things. So then you become very humble. When you become humble, then there is no more ego. You are in the heart space. So this is the statement of Jesus Christ. Unless you become a childlike, you cannot enter the kingdom of God. Becoming a childlike means you don't have ego. You are innocent. You are pure. So unless you become a childlike, you cannot enter the kingdom of God. Impossible, ruled out. And where is the kingdom of God? The kingdom of God is within. That is a statement. The kingdom of God is within. So unless you drop your ego, you cannot enter the kingdom of God. And the kingdom of God is here in the heart space, within you. The kingdom of God is not outside. The kingdom of God is within. When you realize that, you are enlightened. Và khi chúng ta tìm kiếm, thấu hiểu được sự thật, chúng ta là một linh hồn thuần khiết, thì những cái bản ngã mà chúng ta đã tự dán vào mình, nó dần dần rơi rụng đi. Sẽ không còn là tôi là như thế này, tôi là như thế khác nữa. Mà chúng ta nhận ra cái phẩm chất thuần khiết, tỉnh thức, cái tâm thức hoàn toàn trong sáng như một thượng đế của chính mình. Và từ đó chúng ta cũng có cái nhìn đến mọi người, mọi vật, cũng có những cái tâm thuần khiết, cũng là thượng đế như chính mình. Thì chúng ta không còn đi tìm kiếm việc thừa nhận của bên ngoài, không cần phải đi làm hài lòng ở bên ngoài, mà chỉ cần làm những gì chúng ta cảm thấy bên trong mình đúng và vui sướng. Khi những cái lớp bản ngã này nó dần rơi rụng đi và chúng ta trở nên thuần khiết, thì chúng ta sẽ hiểu được lời của Chúa Giêsu là trừ khi bạn giống như một đứa trẻ thì bạn mới vào được vương quốc của Thượng Đế. Giống như đứa trẻ đây, tức là vẫn còn thuần khiết hồn nhiên, bạn không còn cái bản ngã nữa. Mà cái vương quốc của Thượng Đế không phải ở đâu xa ở bên ngoài, chính ở trong tim của mỗi người. Khi chúng ta thấu hiểu được sự thật, ta là một linh hồn thuần khiết. Và khi chúng ta đã thấy được cái sự thật, thì chúng ta sẽ có những thái độ tương ứng với nó. Và khi đó thì chúng ta đã bước vào được vương quốc của Thượng Đế và thấu hiểu được lời của Đức Chúa Giêsu nói. Khi bạn, trừ phi bạn giống như một đứa trẻ, thì bạn không thể bước vào vương quốc của Thượng Đế. Nếu như chúng ta như một đứa trẻ, thì đó là khi chúng ta bỏ đi tất cả những bản ngã và chúng ta thuần khiết, hồn nhiên lại, nhận ra sự thật là ta chính là sự thuần khiết này, ta chính là Thượng Đế. Và cái vương quốc của Thượng Đế nó nằm ngay bên trong chúng ta, chứ không phải ở đâu đó ở bên ngoài.
that point. So before we continue, I just want to give a quick recap. Ego is nothing but what ego is a feeling, what we feel about our own self-created false identities. That is ego. Tôi muốn nói sơ qua về bản ngã tâm linh. Bản ngã tâm linh không có gì ngoài những cái cảm xúc mà chúng ta đưa lên cái nhân dạng của nó. So we have discussed about the inferiority complex and superiority complex, and how ego leads to suffering. And ego is nothing but ignorance and arrogance. So we have seen all those things. Now, in today's session, let us see how ego affects our relationships. Vậy thì chúng ta đã thảo luận về sự mặc cảm và sự tự tôn. Cái bản ngã nó làm cho chúng ta đau khổ như thế nào. Bản ngã không gì ngoài cái sự vô minh và sự nóng giận dữ bên trong chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về bản ngã trong ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta như thế nào. So people who are stuck in the ego consciousness, people who have wrong identities, so their relationship is also in a trouble. So these people, they have a lot of codependencies. They cannot stand on their feet. They are too much clingy, and they are very possessive. They have poor boundaries, and they have jealousy, and they get into self-sacrifice, because whatever they do expecting something in return from the partner. They want to hear from the partner that yes, you are very good, and you sacrificed a lot. So they want to have the approval. They want to listen because they feel so empty inside, and they want the acknowledgement. They want the appreciation. They want the approval from the partner. So this kind of relationship is a very unhealthy relationship, where they don't do the things for their joy, but they rather do the things to please the partner, to make sure the partner appreciates them. Vậy thì cái bản ngã này ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Khi mà có cái bản ngã trong mối quan hệ thì cái người đó, người ta luôn luôn ở trong cái khó khăn, cái vấn đề của họ. Họ không thể nào tự thân độc lập một mình cả. Họ lúc nào cũng bám víu, ghen tuông, hay là ganh tị. Bất cứ cái gì họ làm, họ đều muốn cái sự phản hồi lại, đều muốn cái sự trao trả lại. Họ hy sinh, nhưng mà thật ra bên trong họ rất là trống rỗng, và bởi vì cái thiếu của họ từ bên trong. Đây là một cái mối quan hệ rất không lành mạnh. Khi mà họ làm, họ không làm cái điều đó, cái điều cho họ, nhưng họ làm cái điều đó cho người khác, rồi họ đòi hỏi. Now, some of the other behaviors are they're antisocial. People who are having these qualities, it's a sign that they have to really work on their ego. Like people who are antisocial, who are very critical, who are very judgmental, they're intolerant of the self and others. These people, they lack compassion, empathy. Empathy means they cannot feel others' feelings. They feel very lonely, even though they are with the family members, they are with the husband, they are with the wife, they are with the children. They feel very lonely, isolated. And some of the people, they fear intimate relationships. They don't want to go into marriage, or even if they are getting married, even they got married, they are not open, they are not authentic in their relationship. And narcissism, some people they become narcissist. That means overblown sense of self-importance. So they feel always they are right, and the narcissistic behaviors, it's too much. They give importance too much to themselves. They don't care about others.
For them, only they matter. This is narcissism. So all these are because of the ego. Thế thì trong một mối quan hệ, điều đầu tiên, cái ý đầu tiên là anti-social, có nghĩa là không có thích đám đông, không thích cộng đồng. Cái con người này, người ta sẽ rất là cực tính hóa mọi thứ lên, và họ có đầy tính phán xét ở bên trong người. Bởi vì bên trong họ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, trống trải, họ cảm thấy rất là tách biệt. Thậm chí là họ rất sợ ở trong một mối quan hệ. Kể cả khi họ ở cùng với gia đình của mình, với vợ, chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, họ cũng đều cảm thấy mình lẻ loi và đơn độc. Và thậm chí khi họ lấy chồng, dựng vợ, gả chồng, họ cũng không có thật ở trong cái mối quan hệ đó. Và họ lúc nào họ cũng cảm thấy rằng họ đúng, và họ cũng rất là phân biệt đó. Họ chỉ muốn cái của họ là quan trọng, cái điều mà họ muốn là quan trọng, và cái tôi của họ là quan trọng. So next question comes, is the ego good or bad? Ego is not bad. Ego is a learning tool which is necessary when you are a baby soul, when you are an infant soul, when you are a young soul, when you are a mature soul. Ego is needed because through ego you got many experiences. But once the question starts, who am I? I want to know the truth. I want to know the truth about myself. Who am I? When that search starts, then you have to let go of all the false identities so that you discover your true self, which is nothing but enlightenment. Enlightenment means you discover your true self. So you need ego in all the evolution stages, because through ego you learn many things, you experience many things. But there comes a stage where when you want enlightenment, you have to let go of the ego. You have to break the ego. You have to enlighten your ego. You have to let go of all the past identities, false identities. So when you let go of the false identities, then your true identity comes up. Your true identity is your pure consciousness. You are a soul, and you will start feeling it, and you will feel complete with it. So until that point, ego is needed. After that, you have to drop the ego. So ego is not bad, but ego needs to be enlightened if you want happiness in life. Thế thì khi mà có một câu hỏi được đặt ra là bản ngã tốt hay là xấu? Thật ra bản ngã, câu trả lời bản ngã không xấu. Bản ngã là cần thiết cho hành trình tiến hóa tâm linh của chúng ta. Dù rằng là bạn là một linh hồn sơ sinh, linh hồn trẻ thơ, linh hồn trẻ, thì khi mà các bạn đặt câu hỏi cho chính mình rằng tôi là ai, lúc đó thì con đường khai sáng tâm linh bắt đầu xuất hiện. Khi các bạn đi trên hành trình tâm linh, bạn cần phải bỏ đi tất cả những cái bản ngã của bạn để cái con người thật của bạn được xuất hiện. Thông qua bản ngã mà chúng ta học được. Nhưng mà điều đầu tiên các bạn sẽ trải qua những cái bước là các bạn muốn phát triển cái con đường khai sáng tâm linh này, các bạn phải bỏ đi cái bản ngã tâm linh bên trong các bạn, những cái nhân dạng. Thì khi đó, một khi bạn bỏ đi được bản ngã rồi, thì cái con người thật sự của bạn, cái bản thể của các bạn mới xuất hiện. Thật ra thì bản ngã không xấu. So now, this is the statement of Jesus Christ. Unless you become a childlike, you cannot enter the kingdom of God. Jesus Christ said there is no possibility you can enter the kingdom of God unless you become a child. To becoming a child means child don't have an ego. The child is not having any false identities. So becoming like a childlike means you let go of your ego. When you let go of your ego, then you enter the kingdom of God. So where is the kingdom of God? Jesus Christ clearly spoke, the kingdom of God is within.
So unless you let go of the ego, you cannot connect to your true self, your real self. That is the kingdom of God. Có một câu mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng nếu bạn không trở thành một đứa trẻ, bạn không thể nào bước vào ngôi vườn của Thượng Đế. Tại sao như vậy? Bởi vì một đứa trẻ thì không có bản ngã. Vậy thì các bạn cần phải bỏ đi cái bản ngã của mình. Khi các bạn có thể bỏ đi cái bản ngã của các bạn, cái tôi của các bạn, thì các bạn mới vào được ngôi vườn của Thượng Đế, cái nơi mà các vị thần ngự trị. Khi các bạn còn bản ngã, các bạn không thể nào kết nối được với bên trong của mình. So, to let go of the ego. So it is one thing is for sure. Unless you let go of the ego, you cannot enter the kingdom of God. So how to let go of the ego? The ego has two components, inferiority complex and superiority complex. So the more you do meditation, the more you come out of the inferiority complex. And the more you read books, the more you read others, you listen to others' experiences, then your superiority complex comes down. So through meditation, through listening to others' experiences, you can really overcome the inferiority superiority complexes. So the more you overcome inferiority superiority complex, the more your ego is getting educated. Vậy thì làm sao chúng ta có thể bỏ đi cái bản ngã của mình? Điều đầu tiên là các bạn cần phải thiền định. Khi các bạn thiền định, thực hành càng nhiều thiền định, các bạn sẽ bỏ đi được, loại bỏ đi được cái mặc cảm bên trong chính mình. Và khi các bạn đọc nhiều sách tâm linh và nghe chia sẻ từ những người có kinh nghiệm, từ những vị thầy, thì các bạn sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn và có nhiều cái phẩm chất của tâm linh hơn, những cái phẩm chất về tự tin. And it is very important that if you want to overcome your ego, you need to be in the heart space, which means you need to be authentic. If you are not in your heart space, you cannot work on your ego. So all the time, you need to be in your heart space and you need to be authentic. Authentic means what you feel in your heart, you do it. What you speak, what you feel, and what you do is all the same. You are no more in the manipulation, you are no more in the mind. You are in the heart. The more you are in the heart, the more you become authentic. Then you naturally come out of the ego. So this is the fundamental key. Because the kingdom of God is within. And unless you are in the heart space, you cannot let go of the ego. Để mà vượt qua được cái tôi hay cái bản ngã của mình, các bạn cần phải ở trong cái trái tim của mình, ở cái khoảng không của trái tim mình. Vì khi bạn ở trong cái khoảng không của trái tim mình là bạn sống thật với chính mình. Cái sống thật với chính mình là sao? Sống thật với chính mình là bạn cảm thấy trong trái tim mình như thế nào thì bạn làm như thế ấy. Các bạn không còn ở trong cái tâm trí của bạn nữa, hay là trong cái cảm xúc nhất thời. Đó là điều rất cơ bản và điều đầu tiên mà các bạn thực hành loại bỏ cái bản ngã. And why most of the people are not authentic? Why people are not authentic? It is because of the fear. Fear of being judged. Fear that they created a self-image and that image will shatter. And fear that they become vulnerable and somebody might attack them, somebody might take advantage of them. And fear of not accepted by the society, by the family. And fear of not approved, validated, loved. So there are a lot of fears. So because of these fears, people are not able to be authentic. But now the time has come. If you want enlightenment, if you want happiness in your life, you have to come out of this fear. And again, to come out of the fear, you need to be in the heart space. You need to trust the divine. The trust is a feeling which comes from the heart. And unless you are in the heart space, the trust doesn't come.
And unless there is trust, you cannot overcome the fear. And unless you overcome the fear, you cannot be authentic. Okay. The last sentence I couldn't really get it. Unless you overcome the fear, you cannot be authentic. Okay. Đây là tại sao chúng ta hay là mọi người không thể sống thật với chính mình. Bởi vì có những ý như sau. Chúng ta có nỗi sợ về sự phán xét. Chúng ta có nỗi sợ về làm hư hay là hỏng đi cái hình ảnh của chính mình. Và cái nỗi sợ về cái sự vụn vỡ bên trong, cái sự mong manh, dễ vỡ bên trong. Và cái nỗi sợ về không có được chấp nhận, không có được đánh giá tốt, hay là không được yêu thương hay chấp nhận từ gia đình hay là từ các mối quan hệ. Nếu các bạn muốn giác ngộ thì các bạn cần phải vượt qua được cái tôi, hay là bỏ đi cái tôi của mình. Và bây giờ là cái thời điểm nó đã đến rồi. Nhưng mà để các bạn bỏ được cái tôi của mình thì các bạn cần phải ở trong cái khoảng không, cái nơi trái tim của mình phải sống thật. Và các bạn không thể nào vượt qua được cái nỗi sợ hãi nếu các bạn không sống thật với chính mình. So if you see, even in our, because ego is all about identity, right? The feeling of your identity. So in the physical plane, in the astral plane, in the mental plane, we still have identity. So ego is there, not only in the physical, but also in the astral and the mental. Only in the causal planes, which is our true home, we don't have any identity. We are pure consciousness. So when you are able to realize that we are pure consciousness and let go of all the false identities, then you are a transcendental soul. Then you transcend into supracausal worlds, into higher worlds. So letting go of your false identity helps you to travel to the supracausal worlds. Even after you vacate the body, it helps you to go to higher worlds. You are no more stuck in the lower worlds, you go to higher worlds. Đây là hành trình tiến hóa linh hồn ở trong thế giới tâm linh. Đầu tiên thì chúng ta là những linh hồn từ những thế giới lớn hơn. Ở đây chúng ta có thế giới, đây là trái đất. Đầu tiên là từ trái qua phải, trái đất, rồi thế giới năng lượng, thể tâm trí. Chị Nga ơi, chị Nga có thể giúp em phần này không? Castle Plane. Và cái thể cuối cùng, cái thế giới cuối cùng đó là thế giới của siêu việt. Thì khi mà chúng ta bỏ đi chúng ta hiểu rằng chúng ta là cái ý thức này, chúng ta bỏ đi những cái nhân dạng đó, thì lập tức chúng ta sẽ được chuyển hóa về thế giới của những linh hồn siêu việt. Và từ những linh hồn siêu việt đó chúng ta lại tái sinh lại trái đất để chúng ta có thể phụng sự tâm linh và giúp đỡ người khác. Cảm ơn bạn. Causal plane là thể nhân quả, rồi sau đó là thể siêu việt ha. So the learning points. Ego knows itself as a feeling, and we should not condemn the ego, but we need to educate the ego. We need to enlighten the ego. And finally, unless the parents work on their own ego, they cannot help the children to come up in a spiritual environment. Spiritual parenting means the parents are living an authentic life. When the parents live an authentic life, then the children will start learning from the parents to live an authentic life. Then the children by default are not stuck in the ego. So spiritual parenting means nothing to do with the children
but the parents has to let go of the ego. When the parents let go of the ego, when the parents accept their true identity, the child is ready to continue its divinity. This is spiritual parenting. Đây là những điểm mà chúng ta cần phải học. Bản ngã biết nó chính là cái cảm xúc này, và bản ngã thì không nên được đè nén, mà bản ngã cần phải được khai sáng, bản ngã cần phải được giáo huấn. Thì cái điều này sẽ dẫn đến người cha mẹ tâm linh. Vậy những người cha mẹ mà không tâm linh, họ không thể giúp cho con họ đi trên con đường tâm linh được. Vậy thì làm sao cái người phụ huynh đó, người cha mẹ đó có thể trở thành người cha mẹ tâm linh trong cuộc sống này được? Họ cần phải sống thật với chính mình. Chỉ cần họ sống thật thì họ đã ở trên con đường tâm linh rồi, và chỉ có như vậy thì họ mới đưa cho con họ đi đến con đường tâm linh. Okay, friends, so this is a topic which needs a lot of introspection. It's not a so easy topic. You need a lot of awareness. You need a lot of awareness. You need a lot of mindfulness. Without that, you cannot understand. You cannot catch hold of yourself if you don't practice meditation, if you don't practice mindfulness. If you're not authentic, then there is no possibility to come out of the ego. So meditation, mindfulness, and always to be authentic plays a very, very important role to work on your ego. Once you drop your ego, you are enlightened. The game is over. You become a laughing Buddha. You are free. You are free from all the sufferings. You are eternally a happy person, which means you are a happy Buddha, a laughing Buddha. That becomes your final lifetime. You don't need to come back to the earth. You become an infinite soul. Các bạn cái chủ đề này không phải là cái chủ đề đơn giản và dễ dàng để các bạn hiểu trong một sớm một chiều. Các bạn cần có nhiều sự tỉnh thức, cần có nhiều sự ý thức hơn cho bản thân mình. Các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu hay là không dễ dàng. Vậy cho nên các bạn cần nhiều sự thực hành thiền định, sự thực hành chánh niệm và sống thật với chính bản thân mình. Vậy thì khi các bạn có thể bỏ được cái bản ngã của mình thì trò chơi trái đất ở trên trái đất này của các bạn nó kết thúc. Các bạn sẽ không còn cảm thấy khổ đau nữa, và các bạn trở thành một vị Phật cười. Đó là cái cuộc sống, cái kiếp sống cuối cùng này của bạn trên trái đất. Okay, so on this note, just be like a sponge. Take all the information within and introspect and do one more meditation. And tomorrow we will do all the integration. Any questions? Tomorrow we'll conclude this season. Thank you very much. Namaste to everybody.